Kupata heshima kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 759 hash. Ukiwa mtu wa heshima, utaheshimiwa. Ukiwa mtu wa kupeana, nawe utapewa. Ukiwa wewe ni wa kudharau wengine, utadharauliwa. Ukiwa wa chuki, malipo ni yale yale. Ikiwa wewe ni mtu wa haramu, vile vile itakupata tu. Na kama wewe ni mtu wa kushauri kwa hekima, kupata heshima, bonyeza *811 759 hash. *811 759 hash. Habari njema kwa Wakenya wote, tume huru ya uchaguzi. Ni nini hizo natuma muda huu wote? Umewaza kuhusu jumbe hizo kabla ya kuzituma? Kunani hapa? Hizi ni taarifa za kukasirisha. Nitasambaza tu ili kuwafahamisha watu wengine. Ala, Tiba, unaamini haya? Sina habari mimi. Rafiki yangu, unastahili kufikiria sana kuhusu jumbe hizi na zilikotoka kabla ya kuzisambaza. Ujumbe huu ni feki. Enyewe, hapo umesema ukweli Amani. Labda nafaa kujua jumbe zimetoka wapi kabla ya kuzisambaza. Naam, Tiba. Hakikisha unadhibitisha zilikotoka jumbe kabla ya kuzisambaza. Unaweza kudhibitisha kupitia mtandao au mashirika ya habari yanayofahamika. Kura yako, maisha yako. Shukran mtazamaji kwa kuendelea kuitegea KBC Channel 1. Tunakaribisha kwenye Darubini Ijumaa, tukufahamisha yanayojiri kutoka maeneo tofauti humu nchini. Jina langu ni Onyancha. Naitwa Harith. Salim. Kwanza tupate vidokezo. Serikali yakanusha kuwepo kwa njama ya kuwakandamiza wapiga kura katika ngome ya chama cha UDA. Maandalizi ya uchaguzi mkuu yashika kasi huku IEBC ikianza kusambaza karatasi za kura kote nchini. Mirengo ya kisiasa yajibidisha kutafuta kura, kampeni zikifika tamati hapo kesho. Nasi mtazamaji hadi tamati. Wizara ya usalama wa taifa imekanusha kuwepo kwa njama ya kuwakandamiza wapiga kura katika ngome za chama cha UDA. Waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiang'i amesema kuwa serikali haina nia ya kuvuruga vifaa na huduma zinazosaidia katika upigaji kura, huku akikanusha kufanya mikutano ya siri na watawala wa serikali ya taifa ili kuvuruga shughuli za uchaguzi. Akijibu madai yaliyotolewa na naibu rais William Ruto ya kuwahusisha maafisa 4 wa ngazi za juu serikalini kwenye njama ya kuvuruga uchaguzi mkuu wa Agosti 9, waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiang'i alisema madai hayo ni dhihaka. These allegations create an impression that government has been operating like a secret society. Government is not a secret society which meets somewhere under a tree and conspires. We are not engaged in any conspiracy against anyone. And the things we do are guided by an agenda. And in most cases, we take notes of this. Aidha, Ruto alidai kwamba baadhi ya maafisa wa utawala walikuwa wakinunua vitambulisho ili kupunguza idadi ya wapiga kura katika ngome za chama cha UDA. I can't stand up in the country and point out and say Mr. Gabo is doing ABCD when I have no evidence. So that now I incite the public against the DIG in charge of administration. This is irresponsible behavior. And this is unconscionable conduct. But for some of these leaders, they think it's fair game and it's okay to say the things they are saying and to do the things they are doing. Matiang'i alitoa wito kwa Ruto kuthibitisha madai hayo. We are documenting
every one of these criminal activities, because profiling public servants like chiefs and assistant chiefs, circulating their numbers and accusing them falsely, is endangering the lives of our public servants. These crimes are not covered by the statute of limitation. Some of these leaders need to know they can and will actually be held to account at some point in their lives for some of these things. Kadhalika, alitoa wito kwa naibu rais na kundi lake kutowahusisha maafisa wa serikali kwenye masuala ya ujamii. Na kuhusu suala la vijikaratasi vinavyodaiwa kusambazwa kwenye baadhi ya sehemu humu nchini, Matiang'i alimshtumu Ruto kwa kunyosha kidole hata kabla ya serikali kukamilisha uchunguzi wake. Sometimes in a civilized world, some of these claims, I find them too cheap and too ridiculous to even think about. And when they come from the mouths of senior leaders, you sometimes don't know whether to laugh or cry. It's so petty to imagine that an organization that enjoys such institutional autonomy and protection by the law, like the Communications Authority of Kenya, would resort to such primitive things like, interfering. We have said this several times before. Huku zikiwa zimesalia siku 3 kabla ya Wakenya kuelekea debeni kuwachagua viongozi wanaowaenzi kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti, Waziri Matiang'i amesisitiza kwamba serikali uchaguzi humu nchini imesema sajili ya kielektroniki ndiyo itakuwa ya kimsingi kuwatambulisha wapiga kura wakati wa uchaguzi mkuu wa juma lijalo. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati amesema hakuna mpiga kura ataruhusiwa kupiga kura ikiwa jina lake haliko kwenye sajili hiyo. Chebukati alisema kuwa kwa kuzingatia maagizo ya mahakama hapo jana, tume hiyo imeanza kusambaza nakala za sajili iliyochapishwa katika maeneo mbalimbali humu nchini. The issue about the register, we have the register and the KIMS kit is the same register that has been printed out and it will be available in the polling station. That register, which will be used for polling, has all the details, the photo, the ID number, full details of the voter, excluding the biometric. Only the biometrics are missing. The rest are all the details as per the KIMS kit. The register which pasted on the door is redacted. It doesn't have the full details of the ID number. So that's the one pasted on the door does not have ID numbers in full. It's redacted. But the one for polling has all the details. And that's the difference. So there are 2 levels. It will be crossed out at the same time as the verification by biometrics, and it will also be used as complementary if all the KIMS kits fails. So it has 2 levels of usage as per the judgments of the Court of Appeal and the High Court. So with those measures in place, I believe we shall go to the polls and the will of the Kenyan people will prevail. Na utafiti wa hivi punde wa mtandao wa sauti za wananchi uliofanyika katika kaunti 11 unaashiria kuwa raia wengi wanafahamu masuala muhimu kuhusu uchaguzi mkuu ujao. 40% hata hivyo wanasema hawana imani na tume ya ABC katika kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Utafiti huo wa rununu wa sauti za wananchi ulifanywa kupitia sampuli usio na mpangilio maalum wa orodha ya nambari za rununu kutoka tafiti za awali. Utafiti huo ulilenga sehemu za kaunti za Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Uasin Gishu, Marsabit, Turkana, Tana River, Mandera, Wajir na Garissa. Matokeo ya utafiti huo yanaashiria kuwa 60% pekee ya Wakenya katika sehemu hizo wana imani kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka kuhakikisha kuwa uchaguzi utaandaliwa kwa njia huru na ya haki. We are from verified, it was 40% trust, it was very low. Now we have grown to 60 something. I feel people have started understanding us. I know that there was so much propaganda before then and it's still continuing. Imani kwa tume ya IEBC ni ya kiwango cha chini, hususan katika kaunti za Mombasa na Kisumu ambazo imani yao ni 48% na 53% mtawalia.
Aidha, utafiti huo unaashiria kuwa 61% ya watu waliohojiwa wana maoni kuwa matamshi ya chuki ni tatizo kubwa katika siasa za Kenya. 76% ya wale waliohojiwa katika maeneo hayo wanashikilia maoni kuwa kuna uwezekano wa kutozuka kwa ghasia zinazohusiana na uchaguzi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. 90% wanasema wanapea kipaumbele sifa ya maendeleo ya mwanasiasa wanapotathmini wagombeaji. 81% wanasema wanapea kipaumbele mgombeaji ambaye hajawahi kuhusishwa na ufisadi. Utafiti huu uliandaliwa kati ya tarehe 18 na 29 mwezi Julai mwaka huu na kuhusisha watu 2,800. When it gets to leaders, yes, they have promised, but the other thing that they need to understand is that citizens are looking upon them on what they had promised. Unlike before, when we could just elect anyone, given that he or she comes from a tribe, things have changed. Nasiokware, Darubini. Masuala ya elimu sasa, na waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema ujenzi wa madarasa ya mfumo mpya wa elimu umekamilika kwa 60%, ambapo ujenzi wa kila darasa uligharimu shilingi 700,000. Hata hivyo, Magoha amesema 40% ya madarasa yaliyosalia yatajengwa pindi serikali mpya itakapoingia uongozini. Akizindua awamu ya pili ya ujenzi wa madarasa ya mtaala wa CBC katika shule ya upili wa wavulana ya Ituru iliyoko eneo bunge la Gatundu Kusini, Magoha alisema ataendelea kukagua ujenzi wa madarasa hayo hadi pale serikali mpya itakapoingia madarakani. Central this time round has done extremely well. Nyeri is leading the whole pack of the country at 90% plus. All the other counties are doing extremely well. Kiambu is lagging behind, but is lagging with 70% or so. And that's why we are focused here in Gatundu South, because that's it's slightly behind in terms of moving forward with the rest of the central region. Magoha alisema serikali imetumia shilingi 700,000 kujenga kila darasa, ambapo madarasa 10,000 yamejengwa badala ya kiasi kilichokadiriwa cha shilingi milioni 1.2. Like I said, we are taking 2,300 primary schools which are together within the same compound with the high schools to get another 5,000 classrooms from that lot. And we are also urging the private sector to prepare for the junior secondary school. Kulingana na waziri Magoha, serikali imejiandaa kutekeleza mfumo mpya wa elimu, akisema utathmini na utoaji mafunzo kwa walimu na mtaala huo mpya umekamilika. When you delegate completely, you lose control. Are we together? But when there are issues, when you hear them firing missiles, do you hear them firing the missiles to the juniors? They fire the missiles to you. So they should let me do my work. My time is just a few more days. And I think I've enjoyed my work basically because I've been serving the children. Irene Mchuma Udim, Darubini. Na familia moja katika eneo la Ndalani, kaunti ndogo ya Yata, imetoa wito kwa wahisani kuwasaidia na viti vyenye magurudumu na fedha baada ya watoto wao wa kiume kulema. Watoto 7 wa Rael Mwikali walipata ulemavu kwa njia isiyoeleweka walipofikisha umri wa kubaleghe. Na watoto hao wamepelekwa katika hospitali mara kadhaa ila madaktari wameshindwa kubaini chanzo cha ulemavu wao, na sasa mamao amebaki akisononeka. Familia ya Rael Mwikali inayoishi kwenye boma hili katika eneo la Ndalani, kaunti ndogo ya Yata, inaishi katika shida. Kwa mujibu wa Rael Mwikali, watoto wake walikuwa vyema hadi pale walipofika umri wa kubaleghe, ambapo walikumbwa na ugonjwa wa ulemavu. Niliwapeleka Thika, ngawapeleka hapo Matu, ngawapeleka huko Matu, wakavimwa, hawana ugonjwa, hawana ugonjwa. Na mimi nikashangaa ni ugonjwa gani. Watoto wanakuwa vizuri, akiwa na miaka 14 hivi anaanza kulema. Naona anaenda na miguu, lakini hapa anaenda na vidole vya miguu. Haisi kanyanga na mkuu wote. Ugonjwa huo umeathiri familia hiyo, hali ambayo imezidishwa na hali ya baba wa familia hiyo kukumbwa na ugonjwa huo. Mwikali amekuwa akikumbwa na unyanyapaa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo kutokana na hali ya watoto wake. Wakiona hii ulemavu wanashangaa kwa sababu ni ulemavu ya familia moja
na ulemavu unafanana, na kila mtu anapigwa na dua, anashindwa na kueleza ni nini, kwa sababu ni kitu napata mtu akiwa mkubwa. Bila ajira ya kutegemea, Rael analazimika kufanya kazi duni ili kukimu familia yake, lakini naye pia anaugua hali ambayo imemwacha katika hali ya kuhuzunisha. Hapa kwa mgongo nikaenda hivi, mgongo ukakaa hivyo, nikaanza kuenda na vimbo, nikakaa kwenda na pimbo. Sasa anatoa wito kwa wahisani kusaidia familia yake. Mzee hayuko kazi, mama hayuko kazi, watoto wao wote hawako kazi. Kwa hivyo familia kama hii inahitaji serikali iichukulie, iwe inapewa pesa kama zile pesa zinapewa wakongwe. Majirani na viongozi wa eneo hilo wametoa wito kwa familia zilizo na watoto wanaokumbwa na ugonjwa sawia kufika hospitalini badala ya kuwaficha watoto wao kwa sababu ya fedheha. Yusufar, Darubini. Naam, tunakwenda madukani kidogo, lakini tutarejea na mengi zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu. Kupata kumpenda mtu kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *398#. Mapenzi si kumpenda mtu kwa kuwa amekamilika, kwani nawe pia una mapungufu yako. Kwa hivyo mapenzi ni kumpenda mtu na mapungufu yake. Kupata kumpenda mtu, bonyeza *811 *398#. *811 *398#. The Communications Authority of Kenya, CA, regulates the broadcasting industry, promoting development of local content and ensuring responsible use of broadcasting platforms for national good, to give you and your family choice with a variety of content to enjoy. Played football so far right now for like around 4 years, yes. My main goal in football, I'd like to get scouted while young. Today I'm going to show you guys on how to make the yummiest chocolate chip cookies at home. The Communications Authority of Kenya, opening your world. President Uhuru Kenyatta has been a champion of conservation efforts and climate change in Kenya and globally. Tunapanda miti ndio tuweze kuhifadhi mazingira yetu. His commitment and dedication to environmental conservation has led to the realization of the objectives of sustainable conservation and management of Kenya's forest resources through the Kenya Forest Service. You've seen himself planting trees and visiting forest and visiting, and you've seen all this. His directive that we attain 10% tree cover by 2022 has been achieved. How else can you rate that? That's an A+. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu tena mtazamaji. Wanaharakati 12 wamewasilisha ombi la kusimamisha kuapishwa kwa mgombea mwenza wa naibu wa rais Rigathi Gachagua wa chama cha UDA pamoja na wagombeaji wengine 12 akiwemo mgombea ugavana wa Nairobi Johnston Sakaja endapo watachaguliwa. Kupitia wakili wao Kibe Mungai, wanaharakati hao wananuia kusimamisha kuapishwa kwa wagombeaji hao hadi ombi lao kuhusu uadilifu wa wagombeaji kwa mujibu wa sura 6 ya katiba itakaposikizwa na kuamuliwa. Taarifa kamili ni kwenye mizani ya haki. Rufaa hiyo inafuatia kesi iliyowasilishwa siku moja iliyopita na wanaharakati hao kupitia wakili Kibe Mungai, iliyoitaka afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kukiondoa chama cha UDA kwenye sajili ya vyama humo nchini kwa kumteua Rigathi Gachagua kama mgombea mwenza wa William Ruto. Rufaa hiyo pia inanuia kuwazuia wagombea wengine 12 akiwemo mgombea ugavana wa kaunti ya Nairobi wa chama cha UDA Johnston Sakaja.
Kwa kuwa swala hilo bado halijaamuliwa na uchaguzi mkuu umewadia, wanaharakati hao sasa wananuia kupata maagizo ya kuzuia kuapishwa kwa wagombea hao endapo watachaguliwa. Wakati huo, jaji mkuu ameorodhesha mawakili wapya 774 kwenye orodha ya mawakili. This means that you are expected to champion society causes that include the promotion of the rule of law, access to justice, and protection of the vulnerable in our society. Sarafi Nairobi, Darubini. Tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba afya ni nguzo muhimu ya kuwafikia maendeleo endelevu. Alipochukua hatamu za uongozi mwaka 2013, Rais Uhuru Kenyatta aliahidi kuhakikisha kila Mkenya anapata huduma za matibabu za gharama nafuu kupitia mpango wa utoaji huduma bora kwa wote, ambao ni mojawapo ya malengo manne makuu ya maendeleo ya serikali yake. Chini ya nguzo hii, serikali imejizatiti kukomesha kile kinachotajwa kuwa umaskini wa hadhi na kubuni mazingira ambapo hakuna Mkenya atalazimika kuchagua kati ya kulipia huduma za afya na kugharamia mahitaji ya kimsingi. Kufuatia uzinduzi wa mpango wa afya bora kwa wote, serikali inahakikisha kuwa manufaa ya mradi huo yanabainika kupitia kubuniwa kwa sera mwafaka kufanikisha utekelezaji wake. Hii ni ahadi ya Rais Kenyatta kwa Wakenya ambayo ameitimiza. Juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Matibabu bora Kenya. Juhudi muhimu kuimarisha. We all aim that by 2022 we give every family in our republic access to affordable health care. As a government, we have invested a lot in health, equipping health facilities, training healthcare workers such as nurses and doctors, as well as other healthcare professionals. We have also invested in the construction of additional public health facilities and also undertaken the reform of the National Health Insurance Fund. We have covered Wanjiko, and I don't want to hear that she came to hospital and she found neither aspirin for her pain or a doctor to attend to her. What he has done is beyond measures. Hakuna vile mtu anaweza kumulipa, lakini tu akaya akijua sisi wananchi wa kawaida tunamshukuru na tunasema Mungu ampe more life. Sijui tunaweza kumshukuru namna gani. Mikakati bora kuimarisha afya Kenya, hatua kubwa katika nchi yetu. Furaha tele, tusherehekea mikakati bora kuimarisha afya Kenya, hatua kubwa katika nchi yetu. Matayarisho yamekamilika kwa mikutano ya mwisho ya mirengo ya kisiasa ya Azimio la Umoja One Kenya na Kenya Kwanza itakayoandaliwa kesho katika kaunti ya Nairobi. Viongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya unaongozwa na Raila Odinga wametoa wito kwa Wakenya kujitokeza kwa wingi katika mkutano wao wa mwisho ambao utaandaliwa uwanjani Kasarani, huku mkutano wa Kenya Kwanza ukiandaliwa uwanjani Nyayo. Kesho itakuwa kipindi cha lala salama kwa mirengo yote miwili ya kisiasa, huku mikutano ya kampeni ikifikia kikomo. Leo asubuhi na alasiri viongozi wa mirengo yote miwili walimiminika katika maeneo ya mikutano yao husika kuhakikisha mipango yote imekamilika. Hii sherehe ya kesho haitakuwa kama sherehe ya kawaida. Hii ni sherehe ambayo itakuwa kubwa na sherehe ya maana katika nchi yetu, kwa sababu rais mtarajiwa wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, atazungumza na wananchi wa Kenya wote na wananchi wa Kenya ambao wanaishi nje ya Kenya katika
stadium hii ya Kasarani. Kikosi cha Azimio la Umoja kikiongozwa na Junet Mohamed kilikuwa katika uwanja wa michezo wa Kasarani kuhakikisha maandalizi yamekamilika kwa mkutano huo wa kesho wa kukariri ajenda ya mageuzi ya Raila na taifa hili kabla ya uchaguzi mkuu wa Jumanne. Kesho ndio siku ambaye tutakamilisha safari ambayo imeanzishwa na baba Raila Amolo Odinga kukomboa nchi hii, mkutano ambaye itasaidia Wakenya kuelekeza hawa kwa njia nzuri, na ni ombi letu kubwa Wakenya wahudhurie vile wanavyofanyanga tangu zamani wakati ambaye kiongozi wao ameitisha mkutano hapa Nairobi. Haya yalijiri huku viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja wakikagua uwanja wa kitaifa wa Nyayo, huku wakitoa wito kwa Wakenya na wafuasi wote wa muungano wa Kenya Kwanza kujitokeza kwa wingi wakati wa hafla hiyo. On behalf of the leadership of Nairobi, I want to invite Kenyans from all walks of life, from across the counties, from our neighboring counties of Kiambu, Murang'a, Kajiado, Machakos, to come here early tomorrow, because tomorrow is when we give our final pitch to Kenyans. Tukikutana huko kwa barabara tusipigane mawe, because even as politicians we share the same podium, we live together, so we want peace, we want to accommodate each other and also respect each other's opinion. Kila mmoja wa viongozi hao alielezea imani ya kushinda na kutoa wito wa kuvumiliana kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Maandalizi yote yashakamilika hapa kwenye uwanja wa Kasarani kwa mkutano wao wa mwisho hapo kesho, kabla ya kufanya maombi siku ya Jumapili kwenye jumba la KICC, huku wakisubiri uchaguzi siku ya Jumanne. Ruth Wamboi nikiripotia Darubini kutoka uwanja wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Na mgombeaji urais wa chama cha Roots Professor George Wajakoya leo alipeleka kampeni zake katika kaunti ya Meru, huku kipindi cha kampeni kikiwa katika ile awamu ya lala salama. Na akizungumza na wenyeji, Wajakoya aliahidi kuzika zimwi la ufisadi, kutoa adhabu kali kwa watakaonaswa kwenye mtego wa ufisadi endapo ataingia Ikulu. Mgombea mwenzake Justina Omae hakuwa katika msafara huo, huku ukiwa na tetesi kutokana na maelewano yao, hususan baada ya matamshi yao, mmoja akivutia upande huu, mwingine akivutia upande mwingine. Wewe kama umeiba mali ya serikali, umeiba mali ya serikali, mbona tusikunyonge? Serikali yangu itanyonga watu, haki ya Mungu walai. Mtu anaiba dawa ya Kemsa, watu 1000 anakufa. Mtu anaiba pesa ya serikali, watu wanakufa maskini. Wakati wa elections ndio na mwana anakimbia na mwawili bara wapo na pale, na watoto wake wameenda kusoma ng'ambo. Na Mumeru sio mtu corrupt, na anakuja kuleta corruption huku Meru. Na kwenye biashara, kampuni za kibinafsi za uzalishaji kawi zinaonekana kuhujumu mipango ya kupunguzwa kwa gharama ya kawi baada ya mashauriano kuhusu kupunguzwa kwa gharama hiyo kwa 15% kuchukua muda mrefu kukamilishwa. Kaimu waziri wa kawi Monica Juma amesema mashauriano hayo yanaendelea, lakini kampuni 3 pekee zimetia sahihi makubaliano ya kupunguzwa kwa gharama ya kawi. Mnamo mwezi Disemba mwaka jana, kampuni ya umeme Kenya Power ilitangaza kupunguzwa kwa gharama ya kawi kwa 15%, huku gharama hiyo ikitarajiwa kupunguzwa zaidi kwa kiwango sawia mnamo mwezi Machi mwaka huu. Hata hivyo, hatua hiyo iliahirishwa hadi mwezi Juni baada ya mashauriano baina ya serikali na kampuni za kibinafsi za uzalishaji kawi kupata kizingiti. Na sasa utekelezaji wa mpango wa kupunguza
upunguzi wa gharama hiyo utachukua muda mrefu zaidi, kwani mashauriano hayo yangali yamekwama. That process was of course disrupted because of dynamics that were beyond of ourselves. But having said that, I want us to invite ourselves to the process that I have outlined here in terms of the reforms that we have actually achieved. The fact that we are able to stabilize power in itself is indication of the change, the positive change that we are already experiencing. Kaimu waziri wa Kawi Monica Juma amesema kampuni 3 zimetia sahihi makubaliano hayo, huku mashauriano ya kuzishawishi kampuni zilizosalia yakiendelea. That as we continue to negotiate lower tariffs, that will translate into reduction of tariff automatically, before we even say what percentage is it and things like that. So yes, Kenyans should expect that there will be reduction in tariffs going forward. Juma anasema kampuni 4 kubwa za uzalishaji kawi zimependekeza hatua za muda mfupi za kupunguzwa kwa gharama ya kawi humu nchini, lakini mapendekezo hayo hayajaidhinishwa. We are looking at every PPA singly. So there is no one, there is no one answer to all the negotiations. We are looking at very specific issues with each of the IPPs. So short of telling you with this one, this is what we are doing with that one, so we are varying things. And yes, there are possibilities for extension, as there are possibilities for reduction. So everything is on the table. Everything is on the table. Serikali pia imependekeza mpango mpya wa gharama ya kawi ambao unawapatia wateja uwezo wa kudhibiti malipo ya bili zao. Uzinduzi wa mita za kisasa utawezesha wateja kubaini wakati gharama ya kawi imepunguzwa na kununua stima wakati huo. Hitaji ya kawi humu nchini ilifikia upeo wa megawati 2117 kufuatia ukuaji unaoshuhudiwa, hatua ambayo imeifanya serikali kuagiza megawati 600 zaidi za umeme kutoka Ethiopia. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Caroline Jenga. Na mafundi wa jua kali sasa wanaweza kupokea mafunzo ya kidijitali bila malipo katika vituo 110 vya ajira humu nchini. Shirikisho la sekta ya binafsi humu nchini linasema ukosefu wa mtaji wa kutoelewa masuala ya kidijitali katika sekta ya jua kali kunaathiri uchumi wa kimtandao, hali inayoweza kurekebishwa kupitia mafunzo mwafaka. Zaidi ya Wakenya milioni 1.2 wanafanya kazi mitandaoni, huku wengine milioni 7.5 wakiwa na ufahamu kuhusu nafasi za ajira mitandaoni. Wizara ya Teknolojia ya Mawasiliano inasema kwamba wafanyikazi wa afisi ambao hawana ujuzi wa kidijitali wanaweza kupokea mafunzo kutoka vituo vya ajira bila malipo ikiwa watabuni makundi na kufika kwenye vituo hivyo. How can we be able to use the technology to be able to better the prospects of this sector? It almost mimics hata haina tofauti kubwa na in terms of the way the project is being implemented and the way we are structured. Wafanyikazi hao wanahimizwa kukumbatia mafunzo ya ana kwa ana ili kujiongezea fursa za kuboreshwa kwa hali zao katika mazingira ibuka ya kikazi. Shirikisho la sekta ya kibinafsi linasema kwamba ujumuishaji wa kidijitali ni muhimu katika sekta ya kibinafsi, na mafunzo haya yatawasaidia wafanyikazi hao kuboresha hali zao za kiuchumi na kuwawezesha kujikimu kimaisha. We are operating in a global market space. There is no way we can continue behaving like our market is Karioko. We have shifted. Technology has shown us that Karioko now can be found in a global map, and therefore we are actually operating in a global space, and opening up opportunities for this sector is so important because there's no way we are going to realize the aspirations and the ambitions of the many trade protocols. Na kampuni ya Kenchik inapanga kuwapa mafunzo zaidi wafugaji wake wa kuku 6,000 katika kaunti ya Kiambu kuhusu mbinu bora zaidi za ufugaji wa kuku. Kampuni hiyo imefungua duka katika sehemu ya Rironi kutoa huduma za nyanjani kwa wafugaji wa kuku ili kuhakikisha wanafuga kuku bora watakaoleta mapato zaidi.
Kampuni ya Kenchik inalenga kuimarisha mfumo wa utayarishaji wa nyama zake kupitia huduma za nyanjani kwa wafugaji wake wa kuku, huku ikiimarisha juhudi za kuhakikisha usalama wa chakula chake. All our farm to farm, all our farm to fork model, whereby we are able to trace back any cut of meat, any chick laid at the breeder farm when it is set in the in the hatches or when it is set in the hatchery. Kampuni hiyo imefungua duka huko Limuru, kaunti ya Kiambu, ambalo litatoa huduma za nyanjani kwa zaidi ya wafugaji 6,000 wa kuku. Duka hilo ni sehemu ya mkakati wa kampuni hiyo wa kupanua huduma zake, ambapo maduka ya aina hiyo yanafunguliwa katika kaunti zote 47. Most important, we have what we call the technical support that we'll be offering to customers within the region. Ili kuboresha viwango vya usalama wa chakula, kampuni ya Kenchik imewadhatarisha wafugaji wa kuku dhidi ya utumiaji usiofaa wa dawa za antibiotics katika ufugaji wa kuku, ikisema utumiaji kupita kiasi wa dawa hizo utawadhuru wateja. Haya yanajiri huku hitaji la kuku likiongezeka ili kukidhia nyama hapa nchini. Look at Kenya at the moment. We are looking at a consumption of about 3 kilos of meat per household. And again, our population is still growing. So there's huge potential. Kupata mafuta kupanda, kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *962#. Nashukuru serikali kwa kuongeza bei ya mafuta. Sasa niko kwa highway na kuna traffic hata kidogo. Naomba serikali iendelee hivyo, tubaki tu watu ya gasla na heavy machine peke yake. Pia mimi naomba huyu serikali waseme kama gari yako ni below 3000 cc, gari yako na baki nyumbani, itengeneze nyumba ya kufuga kuku. Kupata mafuta kupanda, bonyeza *811 *962#. *811 *962#. Haya. President Uhuru Kenyatta has been a champion of conservation efforts and climate change in Kenya and globally. Tunapanda miti ndio tuweze kuhifadhi mazingira yetu. His commitment and dedication to environmental conservation has led to the realization of the objectives of sustainable conservation and management of Kenya's forest resources through the Kenya Forest Service. You've seen himself planting trees and visiting forest and visiting, have you seen all this? His directive that we attain 10% tree cover by 2022 has been achieved. How else can you rate that? That's an A+. Mwakilishi wa Kenya katika mashindano yanayoendelea huko Birmingham katika michezo ya mieleka, Sofia Ayeta ameondolewa katika michezo ya Jumuiya ya Madola baada ya kushindwa katika robo finali na Adekoroye wa Nigeria katika pigano la uzani wa kilo 57. Mwenzetu Lemoka ana maelezo zaidi moja kwa moja kutoka huko. Sofia Ayeta. Asante. Game imekuwa namna gani leo? Hiyo game hajakuwa rahisi. Yeye ni mchezaji anajulikana, Olympian 5 times, Commonwealth. Nilikuwa najaribu lakini si mbaya. Next time tunasema kuna next time. Tutapatana naye bado tutamenyana. Tarudi to train, nirekebishwe yenye sijaelewa. Na unajihisi namna gani kuweza kuwakilisha Kenya katika mashindano haya? Okay, first nasikia vizuri kupewa hii opportunity kuwakilisha Kenya. Na pia nitaambia wa Kenya pole, kitu yenye nilitarajia nitapata sijapata, lakini kuna next time, kuna wakati mwingine bado tutarudi mazoezi, tawaletea bado. Unafikiri ni kipi ambacho labda unafaa kuzingatia ndiposa wakati ujao uweze kufanya uweze kuboresha matokeo haya? Kumbuka kwamba ni quarter finals na ni kongole sana kwako. Fika quarter finals si rahisi. Tunasema next time nitawakia sana kudefend, cause
mimi mwenyewe najihisi ninaweza, kama nimeshikana na huyo ninaweza. Nikienda jikaze sana kwa defender, ni train zaidi, ninaahidi nikutane mara ya pili lazima hata nisikia. Na kwa wale ambao wanatarajia kushiriki mashindano kama haya, kama wewe, wa Kenya ambao wanakutazama kwa sasa, mafans na wale ambao wananuia kuweza kushiriki michezo kama hii, utawaambia nini? Najua ni wengi sana wanatamani, mimi nitawaambia karibuni sana. Ni mzuri kuwa karibu kushinda ukiwa mbali. Tuungane, nitafute kwa mtu anataka, mimi nawakaribisha. Hii mchezo ni mzuri juu pia inasaidia sana wasichana pale nyumbani kupigana na wazee. Pia inakusaidia kujidefend. Kando na hiyo pia siku hizi pia wanaume wanataka mtu anawadefend, si kama kitambo all time au wanatu defend. So inakusaidia pia kudefend hata bwana wako. Mnasaidiana hata kwa barabara. Iko na coach wake hapa pia ambaye amefika hapa makusudi kuweza kumpatia shavu na kuweza pia kumpatia mgongo. Coach, karibu tena sana. Tueleze, ulikuwa unatarajia matokeo haya na kipi ambacho ulikifanya ndiposa Sofia akaweza kufuzu katika quarter finals za leo? Basi asante sana. Kwa majina ni Linus Masheti, nikiwa kama kocha mkuu wa mchezo wa mieleka Kenya. Mimi nilikuwa na matumaini sana katika mchezo huu na huyu msichana Ayeta, sababu ni msichana ambaye kwamba katika qualifying yake ya kufika hapa amefanya kazi kubwa. Ijapokuwa tu sababu ya draw, sababu mwenye wamekutana naye si mwingine bali ni Olympian, na unakuta ndio Commonwealth champion kwa Afrika, ndio anaongoza. Lakini haya yote hatuoni. Yetu ilikuwa ni matayarisho, kuchipanga jinsi tunaweza kabiliana na huu mchezo kuanzia mwanzo. Kwa hivyo yale yamefanyika, hayata huwa moral, lakini tutasidi kutrain. Umesikiliza kutoka kwa kocha na Ayeta mwenyewe ambao wanashiriki katika mashindano haya ya wrestling 57 kgs quarter finals, moja kwa moja kutoka katika uwanja huu wa Coventry mjini Birmingham, Uingereza. Mimi ni Isaac Lemoka. Na Damaris Mutunga alimaliza wa pili na kuishindia Kenya nishani ya fedha katika mbio za mita 400 katika mashindano ya dunia ya wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20 inayoendelea huko Uingereza. Yemi Mary wa Uingereza inaendelea huko jijini Cali, Colombia. Yemi Mary wa Uingereza alishinda mbio hizo. Damaris Mutunga alishindia Kenya nishani ya fedha katika mashindano ya dunia ya wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20 yanayoendelea jijini Cali, Colombia. Mutunga alimaliza wa pili katika muda wa sekunde 51.71 nyuma ya Mwingereza Yemi Mary aliyeshinda kwa muda wa sekunde 51.5, ilhali Rupalo wa India alimaliza wa tatu kwa sekunde 51.85. Mwanariadha wa Israel Blessing Afrifa alishinda nishani ya dhahabu katika mbio za mita 200 baada ya kumaliza wa kwanza katika muda wa sekunde 19.96. Afrifa mwenye umri wa miaka 18 alimshinda Letsile Tebogo wa Botswana. Timu ya Kenya imeshinda nishani 6 zikiwemo 3 za dhahabu zilizotwaliwa na Leonard Kipkorir Cheriot, Betty Chelangat na Faith Cherotich, na 2 za shaba za Daniel Kimayo na Nancy Cherop. Na timu ya Mayenje Santos ya Busia ilitoa ubingwa wa ligi ya division ya kwanza baada ya kuishinda Dimba Patriots ya Nairobi katika mechi ya fainali iliyochezwa uwanjani Kericho. Timu hizo mbili hata hivyo zimefuzu katika ligi ya daraja la pili NSL pamoja na Kona Rangers kutoka Kakamega iliyomaliza ya 3 baada ya kuishinda Kangemi All Stars katika mechi ya kuwania nafasi ya 3. Mayenje Santos, Dimba Patriots na Kona Rangers zitacheza katika ligi ya NSL msimu ujao. Dimba Patriots iliyoongoza divisheni ya kwanza msimu uliopita ilishindwa kumakinika dhidi ya Mayenje Santos licha kufunga bao la kwanza kupitia kwa Nembi Richard. Senje Yasin alisawazisha kwa njia ya penalty dakika 17 baadaye kabla mshambulizi Robert Wanyama kuipa timu hiyo ya magharibi mwa Kenya ushindi katika kipindi cha pili. NSL is not a league like Division 1. It's a tough league. And I know we are going to prepare psychologically, physically. We are going to increase our squad. It's so lean. Then you know, when you join NSL, we know where to pick the pieces from, because we have been playing one season per division.
since County League, we are not repeaters. We only play one, and we intend to come to NSL like we have did before in the other leagues. Mwaka jana Mayenje Santos ilifuzu kwa ligi ya divisheni ya kwanza baada ya kuishinda De La Sharks kutoka Uasin Gishu mabao 2-1 finalini. Mabingwa hao walipokea zawadi ya shilingi $500,000 kutoka kwa kamati ya FKF. Aidha, timu hizo mbili zitashiriki kwenye ligi ya NSL msimu ujao. Awali, Kona Rangers kutoka Kakamega ilimaliza 3 na pia kufuzu kwa ligi hiyo ya NSL baada ya kuishinda Kangemi All Stars kwenye mechi ya kuwania nafasi ya 3. Rangers iliongoza katika kipindi cha pili kupitia mkwaju wa penalti wa Alvin Walekwa. Dakika chache baadaye, Humphrey Mareba aliongeza bao la pili na kuihakikishia timu hiyo ya kocha Mohamed Ali nafasi kwenye ligi ya NSL msimu ujao. Kwanza nashukuru Allah amenijalia na nimeshinda game hiyo, nashukuru sana. Na pia nasikia raha sana kwa sababu hii ni mara mbili nikifanya hivi min league mbili. 2012 nilishinda min league, this time nimeshinda hii playoff. Kwangu mimi nasema nashukuru sana na raha sana. Naomba tena ning'ang'ane ningie Premier League. Timu hizo 3 zimechukua nafasi za Zoo, Gusii na Dandora Love zilizoshushwa daraja. Na mtazamaji, baada ya taarifa za spoti tunarejea tena katika masuala ya siasa, ambapo wakati muda ukizidi kuyoyoma na uchaguzi mkuu ukikaribia, vifaa vya uchaguzi vimeanza kupelekwa katika vituo vya kupigia kura kote nchini. Vifaa hivyo ni pamoja na karatasi za uchaguzi na vifaa vya kutambulisha wapiga kura kielektroniki. Katika kaunti ya Makueni, msimamizi wa uchaguzi katika kaunti hiyo Morris Raria, huku akihutubia wagombea wa nyadhifa mbalimbali, alithibitisha kwamba amepokea vifaa vyote vya uchaguzi wa urais pamoja na vile vya uchaguzi wa ubunge. Tumeshapokea ballot papers. Tumepata vitu vingine 5 except ya president. Ndio ballot papers za president ndio hatujapata. Zile zingine zote tumeshapata. Na hizo zimepelekwa moja kwa moja kwa constituencies. Kwingineko, zaidi ya maafisa 300 wa polisi watatumwa katika vituo mbalimbali vya uchaguzi na vile vya kujumuisha katika kaunti ya Samburu tarehe 9 juma lijalo. Msimamizi wa uchaguzi katika kaunti hiyo Paul Kones alithibitisha kwamba vifaa vya uchaguzi ikiwemo karatasi za uchaguzi kando na zile za rais zimewasili kwenye afisi za kaunti. We've had several meetings with the security teams. There are areas which are insecure, and they have assured us that they have done everything that is possible to ensure that the election is not disrupted. Eneo bunge la Isiolo Kaskazini lipo tayari kuandaa uchaguzi baada ya vifaa vya uchaguzi kuwasili kwenye kituo kikuu cha ujumlishaji kura la eneo hilo iliyopo katika shule ya upili ya wasichana ya Isiolo. Akiongea kwenye kituo hicho baada ya kupokea vifaa hivyo, msimamizi wa uchaguzi wa IBC wa eneo bunge hilo, Mariach Limaris, alisema karatasi za uchaguzi za nyadhifa zote zimewasili isipokuwa zile za rais. For the public, of course they will be outside the gate. They cannot come inside or within the tallying center. Yeah, so we shall be having security because we don't want a lot of interference so much. We have put in place measures to ensure that there is security before, during and after the elections. We have deployed enough police officers to guard every corner of the sub-county. Samuel Karioki, Darubini Wikendi. Naibu Rais William Ruto amesema kwamba amejitolea kuunganisha taifa iwapo atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi wa Agosti 9. Na mtazamaji, akiongea leo wakati wa kampeni zake katika kaunti ya Laikipia. Kikosi cha Kenya Kwanza kimepeleka kampeni zake katika kaunti za Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Naibu Rais ameahidi kuunganisha taifa hili iwapo atachaguliwa kuwa rais kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 8 mwezi huu. We will not betray you. We will work with you. We will unite this country. We will move forward. We will transform Kenya, and Kenya is going to be a great country because of our unity and because we are determined to work together and bring all communities of the Republic of Kenya
to unite and to work together. Ruto anawania kumrithi Rais Uhuru Kenyatta na amekuwa akipigia debe mfumo wake wa kiuchumi wa kuwapa uwezo wa Kenya wa tabaka la chini, ambapo anaahidi kushughulikia gharama ya juu ya maisha. Baada ya wiki ijayo, Kenya hii tutaibadilisha. Tutatengeneza Kenya ya Wakenya wote. Tutatengeneza Kenya ambayo itafaa Mkenya yeyote. Wale mko kwa masako, wale mko kwa cooperative, wale mko kwa vikundi, muanze kujipanga kwa sababu pesa ya Na mgombea urais wa tikiti ya muungano wa Azimio One Kenya Raila Odinga amewaahidi wa Kenya kwamba serikali yake itapambana vilivyo na ufisadi iwapo atachaguliwa rais katika uchaguzi ujao. Alipokuwa akimalizia kampeni zao katika eneo la Pwani katika kiwanja cha Tononoka eneo la Mombasa, Raila aliwahimiza watu wa Pwani kuweza kupigia kura chama hicho ili kuweza kuleta maendeleo iwapo watachaguliwa. Serikali ya Azimio moja itakuwa serikali ambayo iko na huruma, serikali ambayo iko na usafi, serikali ambayo hakuna ufisadi. Sawa? Unaona vizuri? Timu nyingine ni wale wametumwa na makateli, wameze Kenya yetu, wale wanakuja mali yako ukakosa huduma. Tafadhali, hebu sote tuweke kura zetu kwa Azimio la umoja tuweze kukomboa nchi yetu. Tunataka mpige kura 6 piece. Tunaona vizuri? 6 piece. Tunaona vizuri? 6 piece sawa. Na tunataka nyinyi watu wa Mombasa tarehe 9 ili hiyo mambo ifanyike, mpige mtokee wote mundu kwa kumpigia Raila Amolo Odinga. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo tunaelekea kutamatisha Darubini ya Juma hii, lakini kabla hatujakuaga tupate akiba ya maneno. Bila shaka kuna watu ambao hupenda sana kufanya mambo ili wafurahishe watu wote, yani kila mtu. Lakini ni kawaida ya maisha kwamba huwezi kumfurahisha kila mtu. Kuna baadhi watakufurahikia, wengine watakuonea gere, wengine watakuwa wanaungulika kila unapofanya kitu. Kwa hiyo usijaribu kufanya mambo kumfurahisha kila mtu. Fanya kadri ya uwezo wako, kwani hivyo ndivyo ulivyoumbwa. Ndio wazee wa imaza kale wanasema kwamba uliumbwa kuwa halisi, hukuumbwa kuwa mkamilifu. Wewe unachokiweza kifanye. Sahau watakaofurahia na watakaosononeka. Kila mtu ana hiari ya kufanya anachotaka, lakini usijilazimishe kufanya mambo ambayo yako nje ya uwezo wako. Hiyo ndio akiba yetu siku hii ya leo. Naitwa Harith, Salim. Usiku mwema. Na bila shaka mtazamaji, natumai pia umeweza kuelimishwa hapo, na tuna la ziada la kutamatisha Darubini ya Ijumaa. Naitwa Onyancha, tukutane wiki ijayo majaliwa. I can't live without my phone. It's my life. It is where everything happens.
That's why lazima nikuwe available all the time, offline and online. But there are some bad people out here. If you're not careful, utagonga. The Communications Authority of Kenya